garu, Tovino garu, Krithi garu, hello, welcome to Gulte. Hi. I'm Abhilasha. Hi, Abhilasha. So first of all, I love all of your works. You know, individually, I really love all of your films. You know, మిమ్మల్ని అలా మొదలైంది టైం నుంచి చూస్తున్నా. I'm sorry, మీ previous films పెద్దగా చూడలేదు, పాత films. అదేం పర్వాలేదు. And Krithi garu, Uppana నుంచి, you know, we've been seeing you grow and evolve into this wonderful actress. You know, you have a great screen presence, and I love watching you. Thank you Just, so much. you know, you're like a younger sister, if I could say that. Thank you. And Very sweet. Yeah, it is. and Tovino garu, what can I say? You know, Younger 2018. brother, please. Sorry. I'm just You know, kidding. I'm just kidding. 2018, Maya Nadi, Minnal Murali, Tallumala, just, you know, brilliant movies, brilliant work. Thank you so much. So, and movie lo 3 timelines చూపిస్తున్నారు, ఇక్కడ 3 generations of actors నా ముందు కూర్చున్నారు. So it's all the more great for me and for Gulte. So first, And Rohini వాళ్ళిద్దరూ ఓకే జనరేషన్ అండి. పాపం. Rohini Chechi is acting as my daughter and my mom because I'm playing different characters. okay. One character's daughter, another character's యా mom. అంటే నేను నాన్న అని పిలవచ్చు అనమాట. ఇదేదో మనం సినారియోలా ఉంది. Very similar to that scenario. Madam. Oh, you watched the film? Yes, I've Okay, so I watched it when it released. in Malayalam or in No, in Telugu. in Telugu? Yeah. Okay. That was very interesting. Grandfather, father, and ఆమా ద వే హీ కాస్ట్. yeah, that was very interesting. And when we think off screen also, it would have been very much fun for యా them. ఇట్ వుడ్ హావ్ బీన్ రియల్ ఫన్. And now that I'm thinking, Vikram Kumar's also Malayali. Oh, that I didn't know. I watched the movie. I didn't know that he was. But he is more Tamil for me when he speaks and all. I've never. Yeah, we also speak in Malayalam. Yes. So, Tovino, I would first like to start with you, since you've mentioned Manam and all. So, when did your, like, what was the first Telugu film you've seen, and, you know? Yeah, I don't know what that movie's name is in Telugu. The one with Chiranjeevi garu and Sridevi ma'am. She's playing this goddess. Jagadika Virudu Atilo. Okay. Yes, that one. I watched it when I was a kid, and I think in Malayalam it was a funny name, Hi Sundari or something. Okay. I don't know. Hi Sundari. But I've watched that movie and I loved it as a kid. The fantasy element in it was very attractive for the kid in me. Okay, interesting. And later on, after that, I haven't watched Telugu movies continuously. Probably that started when I was in 10th standard or +1. I don't remember. When did Arya release? Arya 2000, like the first part? First part. Yeah, 2 or 3 maybe. Yeah, and I was in school. I was in 9th or 10th. So from Arya, they started dubbing Telugu movies into Malayalam continuously. Allu Arjun brought that trend. Huge fan base. అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అందరూ అడిగేవాళ్ళు అనమాట. And his movies brought that trend of releasing ఎగ్జాక్ట్లీ అందుకని డబ్ చేసేవాళ్ళు. మలయాళంలోని హ్యూజ్ ఫ్యాన్ బేస్ ఉండేది ఆయనకి. ఉంది స్టిల్. Since then, I'll watch the Malayalam version, and if possible, I'll watch the Telugu version because I want to. Even now, even though we have option to watch it in any language, I love watching the original one because that's where the original voice, original performances, original voice. I want to listen to the original voice of the actors because the modulation and the emotion they have given, it will be very different when someone else is dubbing it into other languages. So I like watching original. Interesting. So I have a question about the title. ఇప్పుడు ARM, అజయ్ అంటే రెండాం మోషనం, అంటే అజయ్ గాడి రెండో దోపిడి తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్. సూపర్, ఫుల్ హోంవర్క్ డన్. So usually, like in pan India films, there is a practice of translating the titles, right? Here you have just gone with ARM. First thing is, if we translate it, it will be very confusing. It will be different title in different places. ARM, those are 3 English letters. Yeah. And we haven't translated it. ARM is this movie's name. Okay. That's it. And for Malayalis, there is Ajayante Rendam Moshanam. There is Ajayante Onnam Moshanam and Rendam Moshanam. The first one and second one.
that pun or that interesting fact, I think only Malayalis will get it. Because, but for rest of them, I think this movie's name is ARM. It's easier to pronounce, easier to mention. I'm going to watch ARM. I watched ARM. Please watch ARM. Anyone can suggest our movie to anyone. లైక్ RRR Ah. ఓకే సో దానికి RRRకి మనం ఏం అడగలేదు కదా, అవునవును. అంతే. ఓకే, స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పుడు చాలా మందికి అజయ్ అంటే రెండాం మోషనం ప్రొనౌన్స్ ఎలా చేయాలి కూడా తెలీదు. అప్పుడు వాళ్ళకి నచ్చితే కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి ఏం చెప్తారు, నాకు ఆ సినిమా నచ్చింది అంటే అది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అయిపోద్దని ప్రతి లాంగ్వేజ్లో కూడా ARM అంటే ARM వస్తుందంటే అందరికి. I've been getting that a lot nowadays. One movie named Anveshipin Kandatham. That's a cop drama. It released in Netflix. Everyone who comes and says, "We watched your cop movie," and I said, Anveshipin Kandatham. Yes, that movie. I don't want that to happen to ARM. Ajay and Randa Moshanam will be tough for people who don't know Malayalam. So ARM is easy for everyone. ఓకే ఓకే, ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ యూ ప్లే 3 characters లైక్ Yes. కున్నికేలు, Kunnikelu, మణియన్ Maniyan and అజయన్. Ajayan. సో ఈవెన్ ఇన్ తెలుగు అండ్ అదర్ dubbed versions, are the names going to be same or there's going to be Names, slight? even the place's name is same. Jiyodikavu. The place's name is also same. ఓకే, అంటే అదంత కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండదండి, స్టోరీ అలాగ ఉంటుంది అనమాట, పెద్ద కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండదు అనమాట. అంత ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టరైజేషన్స్ అనమాట. ఒక 3 క్యారెక్టర్స్ అయితేనేమో మనం ఒకే మనిషి చేసాడు అన్నది చాలా వేరే వేరే విధంగా ఉంటాయి అన్నమాట. చాలా కష్టపడి తనేమో ప్రిపరేషన్ కన్నీ చేసింది, ఒక క్యారెక్టర్ ఏమో చాలా అంటే ఇవన్నీ కండరాలు తెలియకూడదు కానీ బాగా మంచి బిల్ట్ ఉండాలి, చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక క్యారెక్టరైజేషన్ కూడాను. సో అందువల్ల అవేమి గుర్తుండవు. ఓకే, I said it won't be confusing at all because every character is very individual. Last line. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു అవేమీ గుర్తుండవు. അത് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു പേരിങ്ങനെയാണ്, അതാണ് ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോവില്ല. People won't think about it. We have created Chiyodikaval. It's not a real place. It's a fictional. It's a fictional. village. So I don't think it really would make a difference. Okay. Like if suppose it was like Madras or some specific place, then I guess we would have to change it. could you repeat the name of the town again? Madras, like Chiyodikaval. జియోతికావు. Chiyodikavu. Chiyodi means Jodi means fire. చియోతికావు. Jodi. జ్యోతికి చియోది అని పెట్టాను. ఓకే కావు అనేది ఆ ప్లేస్, టెంపుల్. Which means temple. ఓకే ఓకే. So even though the place is fictional, you have written in the description that it's set in northern Kerala. So it's like a specific location which we may not be very familiar with. No, you'll understand it. The whole idea, the whole concept in this movie, I think it's universal. It's about human relationships. It's about it's a mix of genres too. Fantasy, fiction, romance, emotions, revenge, or a lot of such things. Treasure hunt. Perfect for Telugu audience. We love a mix of everything. Definitely. I think it will be perfect for people who like entertaining movies. This is going to be an entertainer. That's what we believe. Okay. So Rohini garu, we are familiar with your career in Telugu and to a little extent in Tamil also. కానీ మీ మలయాళంలో మీ జర్నీ ఎలా ఉండింది ఆల్ దీస్ ఇయర్స్? కుడ్ యూ జస్ట్ లైక్. అంటే నాకు బేస్ మలయాళమే. ఎప్పుడు నేను మన తెలుగు ఇంటర్వ్యూస్లో కూడా నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటానన్నమాట, నాకు బేస్గా ఆర్టిస్ట్గా బేస్ వేసింది మలయాళం ఇండస్ట్రీ అనమాట. నేను ఫస్ట్ 2015 and 16 the movie got released. సో అంతకుముందు కూడా ఒక పిక్చర్ చేసాం మేము, తమిళ్లో ఒక పిక్చర్ చేసాం మనం. తమిళ్లో ఒక పిక్చర్ చేసాము, తర్వాత ఏమో ఇక్కడ గప్పిలో చేసాం అనమాట. ఇట్ వాజ్ అభియుమ్ అనుమ్ అని, అదొక టెలిఫిల్మ్ లాగా. ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ సరిగమా ఆవిడ ఫిల్మ్ లాగా. బట్ ఇట్ రిలీజ్డ్ ఇన్ థియేటర్స్ యాక్చువల్లీ. సో అందువల్ల ఏంటంటేనేమో మలయాళీస్ యాక్చువల్గా మీరు చూసుకుంటేను హీరోయిన్గా నేను ఎక్కువ పిక్చర్లు చేసింది మలయాళం ఇండస్ట్రీలోని. తెలుగులోని తమిళ్లోని ఎక్కువగా చేయడం అనేది, తెలుగులో అస్సలు చేయలేదు నేను హీరోయిన్గా. తమిళ్లోని కొంచెం చేశాను అనమాట, మంచి ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేశాను యాజ్ హీరోయిన్ ఆ ఏజ్లో ఉన్నప్పుడు. బట్ మలయాళంలోనమాట ఎక్కువగా చేసింది వాళ్ళే. యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను ఏమిటి అనేది నేనుగా రావడానికి కారణమే
ఆ డైరెక్టర్సు ఆ ఆర్టిస్టులతోటి వర్క్ చేయడం అనమాట. అందువల్లే చాలా న్యాచురల్గా ఒక పర్ఫార్మెన్స్ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ ట్రైన్ అయ్యాను. సో అందువల్ల ప్రతిసారి ఒక మలయాళం పిక్చర్ చేయడానికి నేను ఒప్పుకుంటున్నానంటే చాలా స్పెషల్ నాకు. అది చాలా మంచి చాలా బాగుంటుంది చేయడానికి కూడాను. అంటే మనకే తెలుసు, ఇప్పుడు అందరికీ తెలుస్తుంది, మంచి స్టోరీస్తో వస్తున్నారు, చిన్న బడ్జెట్ అయినా సరే చాలా మంచి కంటెంట్ ఉంటుంది అనేది అందరి చేత ఇప్పుడు మాట్లాడించింది అనమాట. కానీ మాకు అప్పటి నుంచే బాగా తెలిసిన విషయం, ఇప్పుడేమో అందరికీ తెలిసింది అన్నది. ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్సైటింగ్గా ఉన్న ప్లేస్ అనమాట మలయాళం ఇండస్ట్రీ కూడాను. సో అందులో చూస్తుంటేనేమో యంగర్ జనరేషన్, యంగర్ డైరెక్టర్స్ తోటి మళ్ళీ పనిచేయడానికి రావడం అంటే దెన్ యు ఆర్ స్టిల్ రిలవెంట్ టు దేర్ ఐడియాస్. లేకపోతే ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ అనుకోవచ్చు అనమాట, ఇప్పుడు చాలా పాతకాలంలాగా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఇప్పుడు వద్దు అనుకోవచ్చు. అలా కాకుండాను మన పర్ఫార్మెన్స్ ఈ కాలంలోనే ఉన్న పిక్చర్స్కి, ఈ క్యారెక్టరైజేషన్కి మనం కరెక్ట్గా ఉంటాము అని చెప్పడం అనేది that is what I feel like, really happy about. సో నాకు ఇది చాలా స్పెషల్ యాక్చువల్గాను. అండ్ అక్కడైతేనేమో ఇక్కడైతే చాలా పిక్చర్లు చేస్తూ ఉంటాను ఒక సంవత్సరానికి, కానీ అక్కడైతే చాలా ఎంచుకుని చేస్తానన్నమాట. ఒక 2 సంవత్సరాలకి వస్తున్న పిక్చర్ మలయాళంలో నాది, అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకుంటాను. ఓకే, lovely. And Krithi, it was so lovely working with ma'am. I never got to share this, but I actually few days back I found a picture of both of us sitting and we are making a heart. We did something. Even I didn't remember. While I was fighting on stage, you were making hearts. You were So okay, you were trying to protect us. Yeah. Okay, scene. He was getting beaten up. Yeah. And they are making hearts. And in that picture I'll try to find it again. I think Jitin పంపించారు ఆ picture లో నా ఫేస్ చూడాలి. I'm like a small fan trying to make a heart with that. Very cute picture that. మీరు ఇప్పుడు కూడా ఇలా చేస్తారా? అంటే కొంచెం మీరు ఇది చేయరా? అది ఇప్పుడు ఇలాగే చేస్తాం. అప్పుడు ఇంకా మేము ఒక 1.5 years ముందు చేసిన పిక్చర్ కదా ఇది, అప్పుడు ఉంటుంది అన్నమాట అది. But it was so lovely, and ma'am actually she shared so much with me about her experience, and I was so happy she had seen some of my work, which I was so surprised about, and I was so happy. తను డైలాగ్స్ ఎంత పెద్ద డైలాగ్స్ కదా, ఎంత బాగా నేర్చుకుని చేసింది తను. such a huge long dialogues. No, she's very good with languages. Yeah, I think. but the thing is, like, the whole climax is on her. She comes and talks and talks and talks in front of Vijay Sethupathi. Vijay Sethupathi is a very dangerous actor to share a screen with her. Yeah, he'll eat you up. He'll eat you up. And she stood, a very confident and good actor only can do something like that. Either she was ignorant that she didn't know the danger. I know. Yeah, I was just, I knew the danger, but I was like, I can't do anything for that. I don't have an option to consider that. So that's what I was like, it's very nice kada. Youngsters ఇప్పుడు టొవినో అయినా కూడాను మనం చూస్తున్నాం కదా ఒక్కొక్క పిక్చర్లోని ఎట్లాంటిది ఎంపిక చేసుకుంటున్నారు. మిన్నల్ మురళి చూసిన తర్వాత నేనేమో ఆ తర్వాత వెళ్ళాను అనమాట మన ఈ సెట్కి. అండ్ దెన్ బేసిల్ కూడా ఉన్నారనమాట, మిన్నల్ మురళి డైరెక్టర్ కూడా ఇందులో యాక్ట్ చేశారు కదా. అప్పుడేమో నేను అన్నాను, ఏం చేస్తున్నారు, సెకండ్ పార్ట్ ఏమి చెయ్యరా అని చెప్పి అడిగితేను చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం అనమాట. అంటే ఫిల్మ్ మేకర్ ఎలా ఉండాలి అని అనిపించింది నాకు. ఇంత మంచి ఒక పిక్చర్ చేసాం, ఫస్ట్ పార్ట్ ఇంత బాగుంది, లాస్ట్లోనేమో ఇంకో సెకండ్ పార్ట్ చేయడానికి అందులో ఇచ్చామన్నమాట, క్లూ ఇచ్చాము, ఒక పాయింట్ ఇచ్చాము. కానీ ఇంతకంటే మంచి విషయం చేయగలిగినప్పుడే అది చెయ్యాలి, లేకపోతే ఇది పాడైపోతుంది అన్న డెసిషన్ అన్నమాట వీళ్ళిద్దరు తీసుకున్నదే. సో లేకపోతే యాక్చువల్గాను వాళ్ళకి చాలా బడ్జెట్ ఇస్తామని చెప్పి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారనమాట. లేదండి మాకు స్క్రిప్ట్ వైజ్గా మాకు కరెక్ట్గా సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫీల్ అనమాట కదా. అది అలాగే జితిన్ కూడా ఈ పిక్చర్ మీరు చూస్తే అతనికి ఫస్ట్ పిక్చర్ అనమాట ARM. కానీ ఫస్ట్ పిక్చర్లోని ఎన్ని విషయాలు పెట్టాడంటే
చాలా పెద్ద క్యాన్వాస్ ఇది. ఏఆర్ఎంలో ఉన్న క్యాన్వాస్ అయితే ఎవరు యాక్చువల్గా ధైర్యం చెయ్యరు కదా. దే విల్ నాట్ టేక్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లంజ్ ఇన్ టు ఫస్ట్ మూవీ. నో, But I tell everyone, it might be Jitin's first movie, but he has 8 years of experience in this particular movie. Nobody else has that. కదా. అలాగనమాట. లేయర్స్ ఉంటాయి, క్యారెక్టరైజేషన్ 3 క్యారెక్టర్స్ చేయించడం అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు ఎంత పని చేసి ఉండాలి. అందులోని మీరు బడ్జెట్లు విన్నారంటే అసలు షాక్ అయిపోతారు. నుంచి ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్ 8 సంవత్సరాల నుంచి. They wrote it. I mean, Sujit Nambia, he wrote it in 2016. Maybe he had this story in his mind before, and Jitin and Sujit narrated this script to me in 2017, soon after Goda. We did Goda together. Jitin he was an AD. He was an AD in that. And then it was a waiting of all this. Many reasons. One reason was we had to get this much budget. First, one producer came, then he left. New producer came, but the producer, the budget, we had confusions in it. And my dates was another problem because I had to give a bulk dates, and I was working back to back, very busy back then. And Jitin never pressurized me. Jitin never, because he's a friend, he can easily pressurize me. He can come sit next to me and why are you not giving dates to me? At some point I asked Jitin, can we do a smaller movie in between? I mean, like I felt bad him waiting for me. Because he is not just someone I met and he narrated me a script. He is also a friend. And meanwhile, we did sell masks for a while. I mean, in partnership. I mean, during lockdown. మాస్క్ లో ఉన్నారా? Face mask, Okay. which had a clear film over here. So the mask name was Smile Mask. People can see others smiling even when you are wearing a mask. There was a concept that Jitin and his friend brought in, and we made masks and we sold it for a while. I mean, I thought the point of mask is it's good because nobody can see if you don't have to smile. No, I badly wanted to see people smile because everyone is wearing I masks. would want to see it, but I would not want to wear. And then we started a restaurant together, me, my brother and him. We have that restaurant in Thrissur. Thrissur, okay. Yeah, and finally, when we look back at whatever happened, the time we have taken to start shooting this movie and the time we have taken for the post-production, I think it was all for good. I mean, if we had made this movie in 2017 or 18, it would have been a different movie. I mean, I grew as an actor. I mean, I was no, I was a comparatively newcomer in 2017, and Krithi was in school back then. She wouldn't have been part of this movie then. సో అంటే ఇలాగే హరీష్ శెట్ట అండ్ టుబి టీస్ చేస్తున్నప్పుడు నన్ను డైరెక్టర్ గారు ఏమన్నారంటే ఫార్ మీ టు కమ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ హీ టుక్ సో లాంగ్. Maybe the universe Yeah. conspired it. The stars had to align. The star had to align. Yeah, true. And Jitin also, he gained even more experience as a director. He learned a lot. I mean, he didn't waste even a single day of his waiting period. But they are so fortunate that they have you. You know, you've stuck by them for so long when people were walking in and out. It's the mutual trust and love And we also have. the each other. story. Definitely. That's a base. on which- Story is awesome. అదనమాట. ఇప్పుడు చాలా మంది అడిగారు అంటే ఈ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయాయి రెలెవెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, కానీ ఈ స్టోరీ ద బ్యూటిఫుల్ be పార్ట్ ఇస్ relevant ఇట్స్ always. రెలెవెంట్. Okay. అండ్ అంటే వాళ్ళు ఈ ఎంత టైం తీసుకొని ఆ స్టోరీని వదలలేదు, రోజు ఆ స్టోరీ మీద వర్క్ చేసుకొని దాన్ని అప్డేట్ చేసి చేసి ఇది ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 25 drafts drafts of they've the script made. was written. Yeah. And in these 8 years, my market value and bankability also increased. So we could think of a bigger budget. Before, we couldn't even ask for a bigger budget. So we could make the movie in the scale which we wanted to. Yeah. So the waiting period was good. And Krithi, how was your experience? Debut Malayalam film. So it's
at such a big scale, you're being introduced to a new set of audience. No, this scale we are talking about is when compared to Malayalam movies. Okay. I mean, for other industries, it might be a very small movie, but for us, it's a big movie. No, but it looks very grand, you know. I mean, budget-wise, Yeah, we didn't have 1/4 budget of a big other movie from other industries, but scale, we had to work hard and work smart to create that scale. అండ్ అప్పుడు ఐ థింక్ వాళ్ళు చేసిన 8 years వర్క్ చాలా పనికొచ్చింది. The more you sweat in the Yeah. practice, the less you bleed in the అప్పుడు battlefield. ఐ థింక్ ప్రతి ఫిల్మ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క అంటే చాలా డీటెయిల్డ్గా ఉంది అన్ని లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వెరీ వెరీ డీటెయిల్డ్. Yes, ఎందుకంటే దే వర్క్ సో హార్డ్ ఫర్ And సో layers are there. అన్నిట్లో లేయర్స్ ఉన్నాయి విచ్ మేక్స్ అ ఫిల్మ్ మచ్ మోర్ బ్యూటిఫుల్ అండ్ మచ్ మోర్ డీపర్. అంటే మీరు అంటే ఒక సెకండ్ టైం చూస్తున్నప్పుడు అది ఇంకా బాగుంటుంది బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ సో మెనీ లేయర్స్ దట్ ఆడియన్స్ కెన్ వాచ్. Easter eggs. యా ఈస్టర్ ఎగ్స్. I'll look forward to them then. అండ్ నాకు కమింగ్ టు మై ఎక్స్పీరియన్స్, నేను యాక్చువల్గా ఒక న్యూ లాంగ్వేజ్లో ఎప్పుడు ఒక సినిమా చేయడం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే పర్సనలీ నాకు ఒక లాంగ్వేజ్ మీద ఉన్న కమాండ్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఐ థింక్ తెలుగులో కూడా తమిళ్లో కూడా ఐ స్పెండ్ టైమ్ బిఫోర్. అంటే ఒక మలయాళం సినిమా వచ్చింది నేను చేయాలి అని వెళ్ళలేదు. ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఇట్ ద టైమ్ దట్ ఇట్ నీడ్స్. అండ్ నేను ఆ గ్యాప్లో మలయాళం సినిమాలు చూడడం మొదలెట్టాను. ఎందుకంటే నాకు అది తెలుగు అండ్ తమిళ్కి వర్కౌట్ అయింది సినిమా చూసి ఆ లాంగ్వేజ్ కొంచెం గ్రాస్ప్ చేయడం. బట్ మలయాళంలో అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు బికాస్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ సౌండెడ్ డిఫరెంట్, మేబీ బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ డైలెక్ట్స్. సో అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. సో నేను నా డైలాగ్స్తో పాటు వాయిస్ నోట్స్ కూడా అడిగాను ఆ డైలాగ్స్కి. అండ్ అయినా సరే నేను ఫుల్ లెర్న్ చేసి వెళ్ళిన ఆ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ శ్రీజత్తో ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది సౌండింగ్ ఇంకా కొంచెం డిఫరెంట్గానే ఉండింది. అండ్ ఐ వాజ్ లైక్ హౌ ఎమ్ ఐ గోనా గెట్ దిస్. ఇప్పుడు నేను సెట్లో వెళ్ళి ఇలా చెప్తే వాళ్ళు నవ్వుతారా, లైక్ విల్ దే బీ యాక్సెప్టింగ్ బికాస్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది. అండ్ బట్ ఐ థింక్ ఫస్ట్ డే నుంచి వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను కాన్షియస్ చేయలేదు నేను రైట్గా చెప్తున్నానా రాంగ్గా చెప్తున్నానా ఏమీ చెప్పలేదు డైలాగ్స్ గురించి. అండ్ ఇన్ సమ్ సీన్స్ ఐ హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ డైలాగ్స్. అంటే Did you understand what Malayalam she spoke first day when she spoke? She was Yeah, I understood. Okay. And I had already read the script, so I know I know the context. Ennalum. No, but her Malayalam was good only. You were able to understand her. So good. Your Malayalam was good only. I mean, it was not perfect, but it was correct only. I mean, it sounded right only. మేబీ అంటే ఆ డైలెక్ట్ ఆ స్లాంగ్ క్యాచ్ But I చేయడం think if you work on your Malayalam, I think you can dub for yourself in Malayalam. that's amazing. Oh, the toughest language you Yeah. can dub in Kannada. సో అప్పుడు ఐ థింక్ సిన్స్ దే డిడ్ నాట్ మేక్ మీ కాన్షియస్ నేను జస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశాను. అండ్ ఐ థింక్ దట్ వాజ్ అ హ్యూజ్ థింగ్. ఇప్పుడు అంటే నేను ఇంటర్వ్యూస్లోనే అది రియలైజ్ చేశాను దట్ దే నెవర్ మేడ్ మీ కాన్షియస్ ఆఫ్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్. ఇఫ్ దే డిడ్ దట్ ఈవెన్ అ లిటిల్ బిట్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ spent much more time unnecessarily on the dialogues because I'm very obsessive. So I'm very happy they didn't do that. And as for the experience even working with Tovino and seeing his process was also very very enriching. Ante ఆయన ఎంత హార్డ్ వర్క్ పెట్టారు ఈ సినిమా కోసం. ప్లస్ ఆయన యాక్టింగ్ వర్క్షాప్కి వెళ్ళి ఆయన నేర్చుకున్నది నాతో షేర్ చేసినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ రియలీ రియలీ గ్రేట్ఫుల్. ఎందుకంటే నేను కూడా ఒక ఫిల్మ్ స్కూల్కి వెళ్ళలేదు. నేను కూడా నా కో యాక్టర్స్ని చూసి నేర్చుకుంటున్నాను. అండ్ ఆయన ఆ టెక్నిక్స్ ఆయన చేసిన హార్డ్ వర్క్ ఆయన చేసిన హోంవర్క్ గురించి నాతో షేర్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు మీ. సో Okay. And Tovino, you have mentioned in interviews that you have learned Kalari Payattu. Kalari. Sorry. No. So how was that like? Have you learned that martial arts before? It's usually martial arts that's taught in theatre schools, right, for actors and all. Kalari Payattu is called the mother of all martial arts. Okay. Its origin backs to 5,000 years back, and it's also an active yoga, and it's a never-ending process to learn Kalari Payattu completely.
So I practiced the basics of Kalaripayattu for a few months, then the choreography of our fight sequences, and we kept on practicing the basics again and again. For throughout the shoot, I practiced, and 2 months before the shoot also, I started practicing. And Sivakumar Gurukal from CVN Kalari Kollam, his son and one of his disciples came and stayed with me. So when I was at my home, they used to stay in a hotel next to my home, and we used to practice every day. When I was shooting for another movie in Kasaragod, they came and stayed with me there, and they're very important people. They have a lot of other work to do, but they dedicated their time exclusively for me for 6 months. And while shooting also, my Gurukul was there, and after shoot, I'll be having injuries. So there is this calorie treatments also. Okay. So after every day, the fight sequence on stage with Shivajit, every day after that, I'll go to Gurukul's room, and he has this, Ayurvedic medicines and all, egg whites, Chenninayagam, lot of things, and they'll dip this cloth in it, and I'll be walking back to my room like a mummy. With this, I had a shoulder injury. I had injuries on both my knees, and so I'll be having this. I have to tie this, and I have to keep this overnight. So it will become like a cast next day, because it's egg whites. So it will become hard, and it will be like a cast, and I have to remove it the next day. Then I'll be better. Again, night I have to go and fight. So his treatment, calorie treatment, used to work very well for me, and I practiced Kalaripayattu for this long, and my reflexes improved, and that saved me from a lot of injuries. And even now, if I slip and fall, I'll fall safely nowadays. My falling position is better nowadays. So when you practice something like Kalaripayattu or any martial arts in that case, when your reflexes improve, it will save you from a lot of injuries that would have happened if you are not trained. More than fighting someone using the martial art, I think this is a life skill. Saving yourself. Saving yourself, yes. It's a life skill. So apart from, learning the language and, speaking dialogues and that, what other challenges, were there any other challenges? అంటే ఇప్పుడు అది ఒక ఇట్స్ సెట్ ఇన్ యాజ్ అ రెఫరెన్స్ వీవ్ టేకెన్ ద 90s అండ్ ఒక విలేజ్లో ఒక అమ్మాయి ఎలా ఉంటుంది, ఎస్పెషలీ ఒక మలయాళం అమ్మాయి నేను చూడలేదు. సో యూజువలీ ఐ లైక్ టు సీ అ లిటిల్ బిట్ అండ్ అబ్జర్వ్ అ లిటిల్. అప్పుడే ఐ థింక్ కొంచెం ఆథెంటిసిటీ వస్తుంది. అండ్ ఎస్పెషలీ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ఎన్ అవుట్ సైడర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మలయాళం సినిమా ఎప్పుడు కూడా కొంచెం ఇంకా మైన్యూట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి, చాలా రాగా ఉంటుంది. అండ్ దే వాంట్ లాట్స్ ఆఫ్ ఆథెంటిసిటీ బ్యాకింగ్ ద క్యారెక్టర్. అప్పుడు నేను అది ఎంతవరకు తీసుకురావచ్చు ఆ ఆథెంటిసిటీని, ఐ హ్యాడ్ అ ఫ్యూ డౌట్స్. అండ్ వాళ్ళు కూడా నేను చేసిన పర్ఫార్మెన్స్లో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కూడా నాకు తెలియదు, బికాస్ ఇట్స్ అ న్యూ లాంగ్వేజ్ ఫర్ మీ, ఇట్స్ అ న్యూ సెట్ ఆఫ్ సెన్సిబిలిటీస్ ఆల్సో ఐ ఫీల్. అండ్ ఇన్ దాట్ స్పేస్ I think they didn't have any pre-decided thing they wanted me to do, which was very helpful. ఎప్పుడు కూడా ఒక ఫ్రెష్ అప్రోచ్ని వాళ్ళు కూడా వెతుక్కున్నారు, which helped me a lot. And I think Tovi and Harish Shetty ఎప్పుడు అంటారు వాళ్ళని ఏం చేయకూడదు అని డైరెక్టర్ ఆల్రెడీ చెప్పి పంపించారు. But I didn't understand that. Me and Harish didn't? You Sorry, that one line I didn't understand. I would like to. I'm just curious. Jitin told you what not to do, right? Exactly. Before. But with me, he didn't say anything like that. So I was free to do anything. And plus, naakaithe aina idi koncham explore cheyocha, idi cheyocha ani chala ideas icharu. And that was amazing. Actually, oka scene lo, like I said, aynaki vachi oka edo okati cheppali, but koncham he was hesitating a little bit. అప్పుడు నేను అడిగాను ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి, అంటే ఐ వుడ్ లైక్ యాజ్ మచ్ ఫీడ్బ్యాక్ యాజ్ యూ క్యాన్ గివ్ మీ. అప్పుడు వచ్చి నాకు ఏదో ఒకటి కావాలి, బట్ అది కొంచెం క్రింజ్గా ఉంటుంది, అది ఓకేనా? ఐ రిమెంబర్ ఐ వాజ్ లైక్ యా షూర్. అంటే that was a moment of pride for me, because I was like, now I'll do it nicely and he'll be happy. And then so I was like, yes.
సో అప్పుడు ఆయన వచ్చి చెప్పి ఆ సీన్ చేసాము. ఆ షాట్ తర్వాత హీ లుక్ సో సాటిస్ఫైడ్. ఐ కెనాట్ ఫర్గెట్ దట్ షాట్ అండ్ దట్ సీన్. యాక్చువల్గా అది నా ఫేవరెట్ సీన్ సినిమాలోనే, అంటే Okay. in my part. So he looked so happy. And ఆ తర్వాత ఆ రోజు ఆయన చెప్పారు that I didn't feel like saying cut. I just felt like the scene can go on and on. And I mean, as an actor, I feel like that's a huge compliment. సో ఇప్పుడు మీకు తమిళ్లో నెక్స్ట్ 3 ప్రాజెక్ట్స్, ద వెరీ బిగ్ ప్రాజెక్ట్స్, వావా తియార్, లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అండ్ జీనీ విత్ జయం రవి. సో హౌ ఇస్ దట్ గోయింగ్ అండ్ వాట్ కెన్ వి ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్? Oh, I mean, I'm not sure how much I can talk about it. ఎందుకంటే ఆ సినిమా వాళ్ళు అంటే డైరెక్టర్స్ కూడా ఏమీ పెద్దగా చెప్పలేదు సినిమా గురించి. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు బీ ద ఫస్ట్ వన్ టు సే ఎనీథింగ్ అండ్ ఐ పుట్ అ హోల్డ్ ఆన్ దట్. బట్ ఇట్స్ బిన్ వెరీ ఎక్సైటింగ్. ఓకే. ఇప్పుడు September 12th దిస్ మూవీ ఈజ్ రిలీజింగ్. ఇట్స్ అన్ ఓణం రిలీజ్ అండ్ ఓణం ఇస్ లైక్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెస్టివల్ ఫర్ మలయాళీస్. There is a lot of curiosity amongst like non-Malayalis. Regardless the religion, Onam is a festival for Malayalis. Exactly. So non-Malayalis also, there is a lot of curiosity about Onam. So as a non-Malayali, Probably an occasion for them to wear the mundu and sadhya. sarees for women. And sadhya definitely. And payasam. yeah. I think ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ I was shooting with Kalyani and she sent me that Onam and she sent me that sadhya and I was happily eating. Oh, and it tasted so good. So please tell me, what should non-Malayalis, with whatever limited knowledge or understanding we have, what can we do on an Onam? What should we look out for and eat in a sadhya? So, For this Onam, I feel you can look out for ARM. yeah, ARM will be like a sadhya. Subtle. It has. Yeah, actually. Very Yeah, it has so many flavors. Yeah. The movie is a sadhya. See, like రోజు మనం భోజనం చేస్తుంది ఇట్లాగనమాట. మిగతా పిక్చర్లన్నీ అట్లాంటివి. ARM is like ఓణం సద్య. There will be payasam, there will be rice, there will be different curries, there will be the what we call the pickle. What do we call pickle in achar? Oh, achar in Malayalam also. We call it pachadi, but Pachadi. achar. Okay, nice. So basically this you want me to talk about Onam Sadhya? Yeah, sure. Onam Sadhya. See, at my home, on Onam and Vishu, my father don't let us eat non-veg. And me and my brother, we are very much fond of, we call ourselves pure non-vegetarians. I used to. I used to, but now I've started eating a lot of vegetables. But my brother is still a pure non-vegetarian. So on that day, our only excitement is the payasam. The paruppu payasam, right? No. Palada payasam. There are variety of Adapradhaman, పాయసం. Parippu, godam, ఒక 4-5 ఉంటాయి. నాలుగే. Okay. different kinds of payasam. పప్పుతోనే తిన్నాను. పప్పుతోని ఇది పాల తాలికలు అంటాం కదా. అడప్రథమన్ అంటే పాల తాలికలు పాయసం అట్లాగా చాలా ఉంటాయి. Okay, nice. So what we used to do was during Onam, the day before Onam, me and my brother will hide yesterday's chicken piece or fish fry in the fridge, so that when the sadhya is on table, we'll go take it from the fridge, heat it up, and bring and keep it. Okay, now it's fine. Now I can eat it. Oh my God. On that note, thank you so much. This was a fun conversation. Thank you. Watch the film and tell us. Yeah. That's a honor sadhya we are offering. Yeah, we are offering. Yeah. And watch it in 3D. Okay. Yeah, you don't get to watch movies in 3D every day. So, and it's your first 3D movie, right? Mine too. Yeah, it's our first 3D movie. Okay. I usually prefer 2D, but since you But said I'll watch this is in not 3D. just out of the screen experiences. This is going to be more an experience in which audience will be more involved in every scene. It's not just things coming out of screen. There are such things, but for an emotional scene or a romantic scene also, this 3D gives a different experience. One is watching or viewing, and one is experiencing. So you are on that. You are in that particular space when actors are performing, when characters are talking. You can be in that space and watch. That's going to be an experience. Okay.
Thank you so much. థ్యాంక్ యూ Hi guys, this is Janvi Kapoor and you're watching me on Gulte.com. హాయ్ గాయ్స్ నేను మీ రకుల్ అండ్ మీరు చూస్తున్నారు Gulte.com. Hi guys, it's me Rashi Khanna and you're watching me on Gulte.com. And you're watching us on Gulte. If you like the video, please like, share and subscribe. Only love to you.